Bali. Après ça, nous sommes capables de commencer. Our next president. Okay, you can start. Nous allons commencer, ok? Ok guys, bonjour, bonsoir. Parce que moi pas fait hymne parce que moi c'est dans ça. Si pour hymne ça nous même lui-même nous plus besoin dans tout vers ce qu'il a dans lui. Ok, pour nous commencer, j'aime te dire nous, monsieur Hébert, il y a 14 ans la bonne service qui pas aussi facile, nous connaissons la communauté haïtienne qui est difficile, mais lui-même il campé, il pas découragé, il pas molli, il toujours dans la bonne service. Et ça qui est important, M. Hébert campé nos positions, tout ça l'a dit, c'est pour Haïti avancer. Et nous sommes capables de suivre, les gens qui suivent Hébert, nous apprendre en pile. Moi, j'aime commencer à suivre Hébert. Moi, j'ai un petit cahier, je prends note de temps en temps parce que je connais plus de pays de jour en jour. Égal, pour nous montrer l'appréciation, moi, je fais bannière ça, moi, je mets tout le logo monsieur social media là-dedans, il n'est pas même au courant. Égal, si vidéo ça n'a fait pour monsieur Hébert Torchon, n'a dit Cadence TV, n'a dit joyeux anniversaire à Cadence TV, 14 ans d'existence, pas une jouette. Et ça n'a dit nous dit ça non, Map TV, mon affaire bon TV, n'a dit non, plateforme PDH, Zelaka News, Foucault, pour Stadium TV, Infoberto, Palais Haïti, Comité 100% Diaspora, et Foucault, Tag 509, et moun qui nan bon gauche là, c'est Denise and Fritz, for a better Haiti, c'est nous-mêmes qui campons là. Nous campons là pour nous montrer M. Hébert Torchon, Cadence TV, appréciation nous. J'en ai toujours dit à nous, pas tant de pas là pour nous faire li. Encore, on nous dit ensemble, joyeux anniversaire, Cadence TV. Hébert Torchon, bon travail, courage, pas découragé. Nous n'avons là avec vous jusqu'à la fin et travail là pas facile. Nous apprécions tout ce qu'on fait pour le pays. Merci beaucoup, M. Hébert Torchon. Merci, futur président d'Haïti. Professeur avec des futurs. On the phone Ok, guys, nous allons commencer. J'aime toujours dire, nous faisons un moment de silence parce que nous connaissons chaque là, nous connaissons des bagages différents, nous connaissons, il y a des gens qui connaissent bon Dieu, il y a des gens qui tout. Parce qu'on ne peut pas contre religion, j'aime toujours dire. Nous allons faire un moment de silence, nous-mêmes qui connaissons qui ça nous croit et pour qui ça nous fait silence là. Mais moment de silence, on a fait dans nos présidents Jovenel Moïse et on a fait dans nos pays d'Haïti parce que faut que nous pensions pour Haïti. Président Jovenel Moïse qui a fait sacrifice là pour lui, on nous fait un moment de silence. Ok, guys, ok. Nous faisons une minute de silence. On est capable de tout le monde merci qui fait déplacement qui vient là. Nous connaissons pas facile. C'était un bagage qui t'a crasé le pays d'Haïti. Pour te voir le président aller, pour te demander transition, nous avons des millions de monde là. Et nous, tout qui là, j'aime toujours dire, nous représentons Haïti.
Même si nous capables pas comprendre, nous pas en pile, mais si grain qui là, il fait une différence. Et c'est ça m'a toujours dit, nous pas décourager pas molli parce que le problème pays d'Haïti, t'as supposé concerner tout Haïtien en général, mais nous c'est pas ça lié du tout. J'aime toujours dire nous pas décourager, nous pas molli, nous pas faire back et Haïti pas périr avec nous-mêmes. Et de jour en jour ça n'a fait à des gens qui viennent comprendre l'importance de camper nous devant les Nations Unies. Nous pas venir camper là pour nous caser pays nous. Nous pas venir camper là pour nous vendre conscience nous nom nous pour TPS, ni pour résidence, ni pour citizenship. Nous venons camper là parce que Haïti depuis 1804 nous connaît Américains mettre pieds sous cou nous, côté nous pas qu'à respirer, côté toute décision qu'a faite, yo pas fait dans nos Haïti, yo fait dans nos Américains. Égal nous venons camper là, c'est pas parce que nous là pour nous pas qu'à défendre pays nous. Si nous là faut que nous capable voir ça qu'a fait là caillou pas bon. Si nous là faut que nous capable voir combien monde cap mourir Haïti ça à cause de décision monsieur Leblanc fait pour nous parce que nous pas jamais vraiment gon chance pour nous dire ça pas bon pour pays nous pas d'accord li. Mais nous capables là nous raison qui fait nous là, il pas aussi facile. Et me connais grand pile nous qui âgé qui perd du jour travail jodi ça nous fait nous capable pas ouais li. Bon affaire li pour génération qui venir pour pas tomber avec ça qu'a fait Haïti. Moi toujours dis nous ça parce que nous toutes conseil destination même si nous toutes nous ouais pas l'autre façon mais destination nous toujours dit nous camper derrière Haïti parce que l'on camper derrière un monde n'a pour l'aller monde n'a gon terme mais Haïti après t'es là et faut que nous toujours camper avec Haïti on nous suspend suivre un monde parce que suivre un monde pas mener nous casse côté et si nous t'a suivre Haïti le président Jovenel Moise s'est campé avec tout projet ça on te dit t'a fait pour Haïti nous plus t'a camper ensemble avec c'est parce que dans pile non nous l'aime dit non nous c'est haïtien qui te qu'on a critiqué le président Jovenel Moïse qui te dit que le pas semblé président qui te dit que le visage il pas visage président mais il pas de parole il t'a dit il pas de tout ça il t'a dit mais nous même nous te quoi dans rêve président Jovenel Moïse a tout assassiné mais rêve lio nous pas quitter au péri et Haïti pas péri parce que président Jovenel Moïse qui t'a fait sacrifice là et si nous comprenons ça faut que nous capables camper si nous comprenons ça faut nous pas décourager parce que quand pile parole sur route là et quand pile monde qui te dit pour Haïti qui te bail président Jovenel Moïse 3 mois on a par exemple Moïse Jean-Charles qui te bail président Jovenel Moïse 90 jours il te dit il fait 17 erreurs tellement président Jovenel Moïse a fait erreur dans Moïse Jean-Charles mais combien erreurs fait après 13 mois ça qui passe à Haïti après 13 mois côté là tu as besoin de dollars ou tu as besoin de 67 gouttes pour acheter un dollar américain qu'on y a 145 gouttes ou nous haïtiens pas parler nous haïtiens pas dire rien qui ça nous penser qui fait ou pas dire ça yo pas dire rien c'est parce que haïtiens qui a vivre Haïti et surtout en pays qui vivent dans pays étranger yo complice les pays a pas marché yo complice les familles qui a demandé un dollar et yo complice tout pour Haïti rester comme ça c'est comme ça ou capable faire plus l'argent Jean-président Jovenel Moïse te dit les pays à comme ça li bon pour un pile monde parce que c'est là ça vous fait plus l'argent égal si nous même qui là qui camper là qui quoi les pays à craser que le pas bon pour haïtien il pas bon pour nous qui l'autre bon parce que en pile dans nous connaît nous investir Haïti en pile dans nous tout bien nous Haïti bot nous clouer ici et tant que pour haïtien si haïtien nous nous pas cal dans pays nous lui fait mal de temps en temps t'al font 3 mois nous fait 3 mois travail ou t'al font semaine dans pays ou al prend bon bain la mer ou al manger ou al prend bon thé ou al manger bon canne ou pas qu'à faire ou exilé et c'est première nation moi ouais qui pas connaît qui est yoye parce que si nous te connaît histoire nous pas ta priver côté nous river là si nous te connaît combien monde qui te fait sacrifice pour petit bout de ça nous gagner nous pas ta jamais vendre dignité nous pas ta jamais vendre caractère nous pour nous river nos moments si monsieur Leblanc pas voyons graine pour nous haïtien a péri la fin égal ça me capable dire nous mes amis problème pays d'Haïti c'est problème tout haïtien problème pays d'Haïti moi pas quoi nos pays étrangers qui viennent changer pays d'Haïti problème pays d'Haïti c'est problème tout grain haïtien en général égal si nous connaissons problème pays d'Haïti c'est problème tout grain haïtien en général on nous camper gourmet parce que là au pays nous pour nous gourmet nous pas connaître importance bataille là mais c'était là n'a souffrir nous pas capable encore là nous lever camper n'a lever camper pour bon parce que moi-même moi crois dans révolution yo pas moi connais yo pas payer monde pour faire révolution faite c'est là que peuple là yo souffrir trop révolution faite c'est là si monde pas à l'école grand monde a mouri monde a prend par la gauche à droite nous une seule famille qui a dirigé nous une seule famille sous Jean-Jacques Dessalines
qu'on y a nous gain 10 ou bien 11 familles qui dirigent nous. Côté 12 millions de peuple, mes amis, qui gain 11 familles qui dirigent. Égal, mes amis, on nous bat quatre là d'une autre façon. On nous voit que c'est nous-mêmes haïtiens, parce que l'aime dit haïtien, si haïtien d'Haïti ont levé campé, ont fait foule, ont levé campé, même je leur ai dit pour ça, si Jovenel parlait, il a mourir, nous te à ça de vol si, nous te qui je dit si Jovenel parlait, il a mourir. Si haïtien sont levé campé, Ariel Henry pas taper Haïti toujours. Si haïtien sont levé campé, Kogou pas taper Haïti toujours. Si haïtien sont levé campé, nous avons dit fermer l'ambassade américaine, côté nous connaissons pion, son cancer ambassade américaine pour le pays. Parce que nous ne pouvons pas dire que l'ambassade dans le pays, mes amis, pour nous mourir à gauche, à droite. Et c'est eux-mêmes qui président, comme nous connaissons Madame Lalim, qui représente le président Haïti, et Ariel Henry, Premier ministre. Et tant que peuple, comment nous sentons-nous? Elle a pensé de bagaille ça pour nous, sans ancêtre nous avons coulé. Parce que pour nous, nous ne connaissons pas, là, pour tous l'ouverture, ensemble avec lui. Il y a là tous l'ouverture, après ça, Jean-Jacques Dessalines me dit que il n'y a pas qu'à camper, il faut que nous fassions bataille là. Et vraiment, là, tous l'ouverture, en 1803, et nous avons l'indépendance nous en 1804. Et qu'il faut nous capables de différence là. Haïtiens qui étaient là auparavant, au côté yo. Haïtiens qui étaient gourmets petit bout de ça, est-ce qu'il n'y a pas existé encore? Est-ce que nous oublions qui est haïtien, nous bataillons dans tout bien, dans tout pays pour nous bailler liberté? Tout côté n'allez, haïtien toujours campé pour bailler freedom. Et qu'on y a côté nous tomber. Également, tu as regardé un Chanel dans la France qui t'a dit comme ça, est-ce que c'est un peuple nous? Il était froissant, il était fait mal. Est-ce que les froissant, il fait mal pour son vérité? Parce que là, nous pas contre qui nous pas contre côté nous sortir, nous pas jamais contre pour ça notre bataille. Égal, là, notre bataille, nous chaque bataille à gauche, à droite, nous pas contre côté nous pour aller. Et nous pas contre ça nous te gagner. Tout le temps, nous pas contre ça nous te gagner, nous pas contre côté nous pour aller. Égal, ça me capable de dire, nous, mes amis, songez qui est nous te. On nous pas vendre dignité, nous. On nous pas fait tant que Moïse Jean-Charles, tant que Sénel Kassi, tant que nous venons là qui a venu nous consacrer. André Michel, Majorie Michel, Jean de Mounsa, qui a venu nous consacrer. C'est peuple là qui devant, c'est peuple là où t'es ouais. Côté peuple là, et qu'on y a. Faut que c'est comme ça, ça fait moi toujours dire nous comme ça, mes amis. On nous suit Haïti, on nous suspend de suivre le monde parce que là nous suivons le monde, Haïti a péri. Mais là nous suivons Haïti, on a toujours un seul objectif, c'est bataille pour la caille, bataille pour un demain meilleur, bataille pour tout le monde à l'école, bataille pour jeunes garçons sortent dans la rue, pas gon zam dans main parce que si pays a été offert, nous toujours dit Haïti pas offrir. Ici nous fait toute qualité de travail, mes amis. Qui travaille nous pas faire ici pour nous payer bill non. Haïti a assez pour ta travail pour 95% de la population ta de travail. Parce que, bon, dis nous, Haïti n'est pas soit planté, poussé. Haïti, nous avons DGI, l'argent, ça va parler dans la poche de l'État. Nous avons la douane qui est franchise avec tout bourgeois. Et bourgeois sont supposés payer taxes face à tout le monde. Parce que ils ont le fruit. Ils ont tout le monde bagaille fruit. Et si on a une franchise, on ne peut pas comprendre. Pour une franchise, on ne peut pas contrôler. Conteneur à porter, il n'est pas légal, il n'est pas normal. Et là, nous dit ça, là, nous dit qu'il n'est pas légal, il n'est pas normal, c'est parce que nous ne pas vraiment un monde qui dirige, qui contrôle le territoire. Nous ne pas l'armée, si nous avons l'armée, nous ne pouvons pas vivre la maison, mais nous ne pouvons pas jamais connaître dans la vie. Si nous avons l'armée qui contrôle tout ça qui a rentré, tout ça qui a sorti dans le pays, nous ne pouvons pas jamais connaître quelque chose qui a passé pour le moment. Mais nous sommes capables de dire merci à M. Aristide. Côté le terre tête avant tout, côté le terre oublié si t'es une population qui te mette le côté le terre. Côté le terre ouais c'est vendre pour te vendre pays d'Haïti, pour te retourner à Haïti, au fin il te fait ça et au fin pour te coucher là où te retirer le bac Haïti. Et m'ta mais qu'on est côté le là, si Haïti était même Haïti toujours Haïti pas supposé exister. Même je t'ai toujours dit père le bon elle prend le senti bonheur là, c'est comme ça tout pour ta mettre son place publique, pour ta bouler Aristide pour tout ça le faire nous. Pour tout côté, elle mettait Haïti. Parce que nous sommes capables de continuer là toujours. Dis Aristide merci. Même si un peu le monde dit pas de l'armée, mais nous avons respect. Raison qui fait Américain coller dans Aristide pour te faire, c'est parce que nous songeons que les Duvalier, c'est pas Jean-Claude François Duvalier. Là, il était venu, l'armée a été 95% mulâtre qui t'a dirigé tout le monde noir. Et les François Duvalier venu dire qu'il n'est pas normal. Il était intégré nous dans l'armée d'Haïti. Égal, les Américains viennent voir que pas de lui là qui pour défendre les Américains viennent dire Aristide. Ils font complot avec Aristide pour le caser l'armée pour les gens qui ne connaissent pas. C'est parce que tu as trop noirs dans l'armée. C'est parce que les Américains ont un plan bien déterminé pour Haïti.
plan yo, c'est tuer haïtien, c'est tuer 75% de la population pour 25% mêler la vermulate, mener ensemble avec Dominicains pour mélanger yo. Côté nous dans le quartier populaire yo mes amis, y a dit nous que moun yo pas arrêter gen mine. Nous avons toute richesse dans zone ça côté nous ambassade américaine a dirigé. Côté nous ambassade américaine mettait gang ça yo pour détruire peuple là. Ou pas ouais, les peuples là qui sont zone yo dit pas qu'à vendre caille, yo gen raison qui fait pas qu'à vendre caille. Yo fait caille pas qu'à vendre pour capable dire que côté a moun pas arrêter yo même pour venir prendre pour faire ça yo gen pour faire. Haïtien ouvert genou. Haïti pas problème, nous c'est nous problème Haïti. C'est parce que nous pas comme ça nous gagner qui fait nous capable voir Haïti problème nous. Si nous te connaissons importance Haïti, si nous te connaissons ça nous gagnons notre petit bout de ça, même si on t'a bon nous l'argent pour nous partir, nous pas ta partir. C'est parce que nous pas connaissons, parce que nous gagnons histoire, nous capable parler, les Haïtiens capable dire yo fier de yo Haïtiens parce que nous même nous bataille. Nous pas gagner rien pour grand merci, tout ça nous gagnons. Côté nous à l'église camper là dit c'est cochon qui te fait sacrifice pour nous te gagner liberté. C'est pas vrai mes amis. Son gens yo fait pour capable montrer nous que nous même nous pas monde. C'est pour montrer ces diable nous et tout ça nous te fait c'est notre diable nous te gagner. Et américain dans l'argent qui ça le dit in God we trust. Dans toute l'argent américain. Et nous même dans qui ça nous croit nous même. Yo croit dans bon Dieu puis yo caser tout petit pays noir puis yo capable river. Yo croit dans bon Dieu yo met un groupe la seule qui côté lié c'est dans pays noir lié pour craser tout le monde. Yo mettez yon binu qui a crasé tout le monde. Nous connaissons tout côté Nations Unies rivé son cancer lié. Tout côté Nations Unies rivé c'est péri peuple a péri. Pas bon côté Nations Unies rivé pays a marché. Tout côté Nations Unies rivé mes amis c'est détériorer une population. Et nous connaissons Nations Unies gon mandat qui était fait le 15 juillet. Yo te dit au consacrer yo besoin pour mettre sécurité dans le pays. Et la Chine demande au tout le contraire pour venir avec une autre force l'armée pour être capable de combattre la sécurité qui est Haïti. Comment on peut combattre la sécurité qui est Haïti? C'est eux-mêmes qui mettent la sécurité. Comment on peut le faire? Parce que nous sommes capables de ni Ariel Henry, ni Silapli, ni Iso, ni l'homme Sanjou, tout conseil maître qui est ambassade américaine. Comme on est grand pile dans nous qui là, qui peut parler, ambassade américaine, c'est lui-même qui mettait nous côté nous là. Yon ambassadeur supposé rester dans wall li. Yon ambassadeur supposé venir régler sale venir régler dans pays. Yon ambassadeur pas supposé rentrer dans business dans pays parce que si nous t'ai gagné caractère, si nous t'ai gagné histoire, nous t'a connaît qui wall yon ambassadeur comme haïtien depuis yo blanc yo baissé tête yo. Depuis yo blanc yo oublié côté haïtien te coupé tête blanc. Haïtien c'est parce que te coupé tête blanc qui fait te gagner bouteille. Yo oublié tout ça. Et nous sommes capables de dire merci à politiciens nous. Nous sommes capables de dire merci à politiciens malhonnêtes nous gagnent Haïti qui vendent tout ça nous gagnent pour être capables de venir en Amérique qui connaissent dans le ciel venir. Et nous sommes capables de dire merci tout avec décision qui te prend après on te fin assassiner le président Jovenel Moïse. Parce que une décision si on pas de prendre, nous pas priver côté nous arriver là. Décision te prend yo mal, yo mal prend yo, mais yo prend un côté yo mal, un côté yo bon. Parce que nous ne pouvons jamais connaître pile monde dans le pays, dans quelles conditions le pays a été corrompu. Le président Jovenel Moïse a dit que si gros problème dans le pays, c'est corruption, pas de monde qui te comprendre. Et hier soir, je prends tout le temps, je regarde des vidéos du président Jovenel Moïse. Il était non guerre pour contre lui. Il était bataille pour contre lui. Il était pour contre lui, même nous-mêmes qui dans l'international, là, nous ne pouvons pas comprendre le président Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas bataille, il t'a fait, à qui sacrifice il t'a fait. Il était arrivé au moment. Il était à bout de mon veste sous président Jovenel Moïse. C'est un squelette qui tombe dans le veste là. Pour qui ça il t'a fait? Il t'a fait pour l'autre Haïti. Il t'a fait pour nous-mêmes qui dans la diaspora qui investit tout l'argent nous, pour nous capables à Haïti. Il t'a fait pour tout petit nègre nous capable de business à Haïti. Il t'a fait pour capable de route, capable de courant, capable de électricité. Yo bagay moi toujours dit toute province yo. Pour les gens qui sont en dehors, moi c'est mon en dehors mieux. Nous grand pile manger cap gaspiller. Mais les pas de route, pas de courant pour conserver manger ça, ça qui passe. N'a pas de misère. Nous pas jamais capable d'offrir tête nous manger. Et l'autre bagaille m'a dit, m'a vu un message pour PNH, pour police nationale. Police nationale d'Haïti, où tu es là pour protéger la population. À toute mon connaissance, l'ambassade américaine qui a payé nous. Et son bagaille, nous pas jamais qui était fait dans l'histoire. Pour que M. Ayiti te dit nous encore, nous avons une sécurité pour gratis dans le pays. Et nous pas jamais ça dans le monde entier. Qui paye la sécurité gratis? Quand nous jamais jouons ça dans le monde entier. Et ce complot c'est fait avec les Américains
pour Américain te dit que nous avons une sécurité gratis, c'est pour te vite contrôler tout ça nous gagne sous sol nous yo. Et m'a regardé une vidéo limonade mes amis pour nous côté. Moun sa yo nous tande que les bunis. Nous le président assassiné sur yo, n'a regardé il a fouillé tout, il a ramassé l'eau, il a ramassé tout ça nous gagne. Côté isolé ya. Côté nous isolé dans bois des bouquets à mes amis. Moun so gen camion, yo gen hélicoptère qui a ramassé tout ça nous gagne le soir. Et il a dit nous pauvres. Police nationale comme devise ou c'est protéger et servir population. Moi connais c'est un petit peu check à prendre en Amérique. Mais si que nous avons conscience, si que c'est moun nou ye, si que nous connaissons même gens l'autre moun y a violé yo, y a tué yo, pour jouer pas nous derrière tête nous. On nous lever camper, on nous camper avec la population. Et yon bagay moi toujours dit nous, si que nous pouvons gagner contrôle police nous yo, si que nous pouvons capable prendre la douane, nous pouvons capable prendre DGI pour payer moun sa nous pas gagner contrôle yo. Faut que nous cherchions des gens qui pour nous contrôler les zones ça yo. Parce que si nous pouvons payer, nous pouvons capable payer yo, nous pas respecter eux. Si vous avez une dignité, vous avez un caractère, après vous finissez assassiner le président Jovenel Moïse, il faut que toute police nationale la levé campé. Pour vous avoir un sacrifice, le président Jovenel Moïse te fait juste arriver à assassiner. Égal, police nationale d'Haïti, yon bagay m'a dit nous. Pour jouer ça, c'est jouer yon de me capable de jouer pas. Égal, si la population veut camper pour bataille, et nous capables de voir qui joue ça, yon kidnapping qui fait, yon famille boite, yon ti noir. Votre ça fait avec votre là, vous êtes sauvé ensemble avec lui. Vous avez l'argent, vous la gueule. Égal, qui paye, qui est capable de marcher dans des conditions comme ça? Qui est-ce que son nation nous est? Haïtien. Parce que les dit ça, il fait mal tout le temps qu'il est haïtien. Mais les n'a regardé ça, haïtien a fait Haïti. Nous, à André Michel, qui est sécurité dans le pays. André Michel, son monde pour ta mettre sous place publique, pour ta bouler le tout vivant. Nous, il y a sécurité. Pour nous, André Michel, pour nous, la population qui est là pour la rue. Pour nous, donc, cadeau, population qui est là pour la rue. Et qui pas normal. Regarde, ça m'a toujours dit, nous, mes amis, on nous rete focus sur Haïti. Parce qu'avec nous, Haïti, pas de bataille là difficile. Bataille là difficile et bataille là difficile. Parce que tout le monde nous pensait qu'il était là avec le président Jovenel Moïse, sans filtrer sur terre. Et le président Jovenel Moïse assassiné, nous capables de ça. Pas de monde qui campait, qui a demandé justice pour le pays d'Haïti. L'aime du président Jovenel Moïse du pays d'Haïti. Nous n'avons pas de monde qui campait vraiment pour ça. Et nous-mêmes qui campons à nous faire différence. Pas penser nous pas en pile, nous pas faire différence. Nous faire différence. On nous rete campé, on nous pas découragé parce que faut que groupe qui était Haïti. Faut que Bini quitte Haïti et faut que Nations Unies quitte Haïti. Après Nations Unies, faut que Nations Unies quitte Haïti. Nous pas besoin d'un corps étranger pour venir nous ça pour nous faire. Après Nations Unies, j'aime toujours dire, si que nous pas une justice pour Haïti, nous pas voter dans le pays blanc. Parce que si on pas respecter nous comme peuple, nous pas supposé voter. Vote Haïtien contrôlé. Haïtien te bataille trop pour l'indépendance américaine. Haïtien bataille dans tout pays, dans le monde entier. Qu'on a pour nous, c'est Américain qui a dirigé nous. C'est Américain qui a dit nous chita. Et Américain va jamais faire des décisions qui marchent pour pays nous. Égal, assez c'est assez. Enough is enough. We need American people. We need the embassy. We need the Madame Lalim. We need all those people to get out of our country. Yeah. We need them to get out now. We don't want them. We want Benin. We want Kwakwood. We want them to get out of our country. We are tired of them. We are tired of their decision. Because the decision they are making for our country, they are not making decision for us Haitian people, for us black people. They're making decision what's gonna be good for them. They never talk about what's good for Haitian people. They always talk about what's good for them, what's good on their interest. Like they always said, Haiti is the poorest country. If Haiti is that poor, why they still there? What they doing there? Why they still have to make decision for us? We don't need American in Haiti. We don't need the embassy in Haiti. We don't need them, and we don't need core group. We don't need Nations Unies. We don't need none of them in Haiti. Like I said, Haitian people can do their thing. Haitian people can fight. Haitian people can get their freedom back. But one thing we need them to get out of our country. We don't need them. And like I always said, I don't believe in none
I don't believe in no other country gonna come to save Haiti. Just believe that, guys. No other country can come and save us. We are the ones who's gonna stand and fight. If we don't stand and fight, we're not gonna get what we're fighting for. We have to stand and fight. Like I always said, guys, let's stand together. Let's do it together because like if we put it together, we will make it. But if we're gonna do it, no, I don't need no water. I know. Because I'm getting like, it's too much. It's too much. What's going on back home is too much. It's like, guys, one more thing I will say, guys, before I give the microphone to my husband. We don't need core group. We don't need Beanie. We don't need none of those people in Haiti. When we said that we have to stand, and we said we don't need, when we said we don't need them, we have to mean it. When we said we don't need them, it's not gonna be in the daytime when he said we don't need them. And at night, we're gonna go and talk to them secretly. We don't need that. When we said we don't want them, and one thing I'm gonna ask those people in Haiti, please stand. Camper. Al camper devant l'ambassade américaine. Al camper devant corps groupe. C'est pas camper par dire, non. Camper, c'était violence sur demandé pour mettre au dehors dans le pays. C'était violence sur besoin pour faire quitter le pays d'Haïti. Même Jean Mali fait, même Jean l'autre pays fait. N'a fait violence. Parce que moi toujours dit, justice pour le président Jovenel Moise, c'est violence à pied. C'est population qui bat le président Jovenel Moise justice. Parce que si que n'a prêté sous américain, il prend toute bagaille, il dit aussi que il serré, nous pas jamais jeune justice pour le président Jovenel Moise. Guys, n'a pris vos moments, nous pas parler encore parce que moi-même sous même 50 groupes, nous ne sais parler à parler. Révolution l'aile pour faire, faut peuple haïtien lever camper. Faut que bataille, les batailles faut que bouler, faut que couper tête. Faut que montrer même haïtien qui là 1804 qui découpe tête tout le monde yo existait toujours. Égal, m'a passé micro avec Marie, il capable parler plus parce que là m'a parlé de Haïti. Là moi question nation nous quitter l'autre mon a dirigé nous. Il fait mal, il décourageant, il frustré et il faut sentir toute qualité problème. Également, passer micro avec Marie, je vais dire deux mots. Passer par l'empile là, pas mener pour casse côté. C'est camper gourmet. C'est suspendre par l'empile. On nous camper gourmet. On nous fait l'ensemble parce que j'aime toujours dire, nous chaque là, nous avons importance. Nous chaque là, nous avons une bagaille qui est capable de changer Haïti. On nous mettait l'ensemble pour nous avoir Haïti côté lié. Merci, guys. Ok, Denise, bon bagaille, Jean-Jacques. Voilà, mes amis, nous là pour une seule raison seulement. Nous presque tous nos familles là, ouais. Qui ça qui unit nous là? Haïti. C'est ça nous besoin. Sans qu'il en vienne nous, c'est haïtien nous. Nous, une seule famille, c'est Haïti qui mette nous là. Changer. Changement pas facile. Pas oublier ça. Changement pas facile. Ok? Changement pas jamais commencer en majorité. C'est toujours une minorité qui commence le changement. Moun qui brave, tant que nous-mêmes qui là, avec moi qui parle là. Ok? Ça veut dire qu'on a nous pas peur. Sous moun attaquer nous, qui est verbal. Ok? Avec mon parole en bouche pour détruire nous. Parce que, ouais, comme ça, c'est le président Jovenel. C'est parole en bouche qui détruit le président Jovenel. Radio, télévision. Tout 99,9 journalistes en Haïti, c'est les gens qui travaillent pour oligarques corrompus avec politiciens traditionnels haïtiens. Est-ce que nous comprenons Dibalier, pas un dictateur, non mes amis? Je ne parle pas de Dibalier. C'est pas Jean-Claude, non. François Dibalier, pas un dictateur. Nous venons nous François Dibalier comme dictateur. Ok? Nous faisons paraître comme un dictateur. François Dibalier est en bataille contre les gens qui ont assassiné le président Jovenel. Yo. 21 juillet 2022. C'est moun sa yo, François Dibalier te mette. Ok? C'est même moun sa yo qui vient former, qui vient faire Jean-Claude Dibalier passer comme criminel en Haïti tout. C'est même moun sa yo. Ou moun te kou président Jovenel qui ne connaît rien avec moun dans la capitale Port-au-Prince. Il dit président Jovenel, c'est lui qui met pigo gang, c'est lui pigo gang de chef gang Haïti, pas vrai?
Barbecue still là. C'est ça? Ils ont still là, c'est ça? Si la piste still là, c'est ça? 400 marozo. Le morceau joue là-bas là? Ok, le morceau joue là. Jovenel mourir. Jovenel assassiné. Si Jovenel te prend, barbecue pour sécurité, je garantis tout le tapis aujourd'hui. Si Jovenel te prend, le morceau joue pour sécurité, il tape vivant aujourd'hui. Si Jovenel son comme il était ouais, président Jovenel, pas de défait président Jovenel, il tape ancien président Jovenel et puis il tape vivant. Il tape bien. Ok? C'est différence dans ça. Mais Toval mourir. L'autre dit c'est Martine avec président Jovenel qui tire M. Toval. Si président Jovenel fait l'assassination M. Toval, pour qui raison pour l'assassiner M. Toval? Pas aucune raison. C'est très simple, c'est très clair. M. Toval, c'est vraiment le monde qui a besoin pour Haïti une nouvelle constitution, référendum. M. Toval, ouais, la constitution référendum n'a plus qu'ancien défunt président Jovenel. Okay? God bless President Moise soul. The fight will continue. We will not give up. I gotta tell you people, I'm gonna be honest with you. Vous connaissez de temps en temps, changer l'anglais créole pour les gens qui ne comprennent pas. Ok? Now, vous avez joué le lever, je ne vais pas cacher nous qui campent devant nous. Je ne vais pas faire non. Des fois, je me sens découragé dans la bataille. Ce n'est pas courage que je gagner, non? C'est là que regarder, Haïtiens, nous presque pas parler tant que monde devant quel monde. Des fois, je me demande, est-ce que ces nations sont mieux? Parce que fierté comme Haïtien, parce que moi, c'est mon moyen. Petite moi, madame moi, frère, sœur qui campent là, moi, tous ces gens nous. Je ne suis pas d'accord pour aucun monde violer. Droits humains nous. Ok? Parce que c'est l'homme nous, c'est le monde nous. Avant noir, nous sommes humains. We have human rights. Before black, we are humans. We are humans before black. Where's the United Nations when they assassinated President Moise? Right there. Their job as the United Nations. Haiti been one of the original founder of this United Nations coalition we have here. Original ally of America. They supposed to be the one to collect all those criminals and investigate and bring them to justice. And international tribunal. This should be international court for the assassination of President Moise. Where are they? They don't believe in human rights. You know why? Because we are black. Black people don't have human rights. You have the right to die and shut your mouth. The United States, the United Nations are all one. Everything they stand for is the demise of the Haitian people. They do not stand for the Haitian people to have democracy. America say that they want democracy all over the world. That's what they promote, right? It's not about democracy. It's all about imperialism. They're imperialists. It's all about the control. Why do you think Russia and the United States ready to go to war? It's because Russia see it the other way. America said they promote democracy. They don't promote democracy. It's all imperialism. It's all about interest. Okay? Guys, did you know that one of the very first countries the United States used sanctions against was Haiti? You know what they did? When we got our independence after 1804, they told everybody to not trade with us. Haiti was the #1 coffee, sugar producer in the world. The United States, doing what they do with destruction for every other country. Do not buy products from Haiti. Do not buy products from the first and the only the only black republic in the whole world. Haiti is still the first black republic ever. Okay, don't forget that. All this country in Africa you see now, they never existed.
Africa was a continent, but there was no country, individual country. And a lot of countries in Africa they were created by the white folks in the United Nations. Spain, England, the United States is there too, Italy, okay? Portugal, the same people that enslaved people all over the world were the same people that colonized Africa. Haitian people were the only real free black people. The people in Africa was not slaves. They were not slaves, but they were colonized. Okay? That's the truth. Those countries in Africa were created by yours truly, the United Nations. Okay? With that in mind, when you hear a lot of war in Africa, Africa has so many countries, they speak hundreds of different languages. These people are not the same people, they don't have the same culture, they don't have the same tribe, okay? They are different people, different culture. They could be countries and countries and countries and countries and so on. Those countries in Africa were created by the United Nations, especially with the so-called European Union, okay? White people supremacy. When the United States ambassador to Haiti goes to Haiti, they are God in Haiti. They go there to show they are powerful as the slave. America is Haiti's new slave master since 1915. Okay? Jean-Claude Duvalier, François Duvalier ended all that nonsense. A lot of people are not aware of that. François Duvalier grew up in Haiti as a boy. When the white American, they sent their racist, the most racist Southern generals to Haiti. The most racist Southern generals they sent to Haiti to treat us like trash. They made the people into hard labor, almost as if they were slaves. 1915, people. 1915, don't forget that. François Duvalier grew up around that time, and he had a really bad taste in his mouth for America. François Duvalier gave Haitian people their respect back. When they used to ride, when you get those white foreigners, American to be exact, when they went to Haiti, they would take their dirty, muddy boots and put it right by the driver, the chauffeur. When they're driving, they put their feet right by your face, just to let you know you are nothing as a black man. Remember, it took after 1960 for the blacks in America to have human rights. Remember that, okay? For blacks in America to have human rights, it took what? Like, I believe in 1963, after President Kennedy got assassinated. And please, I don't ever want anyone to compare President Moise's assassination to Kennedy's. Kennedy's assassination was back then. It was in the street. You couldn't trace that. President Moise was assassinated in his home. You know what? His home. He wasn't at home because the Haitian palace was destroyed in the earthquake on January 12, 2010. That's the reason why President Moise was in that house, okay, in a private home. That private home stands as the Haitian palace. That's the way we need to view this. This was not, if he was in the presidential palace, and the national presidential palace in Haiti, they would have went in there and did the very same thing. Let's not kid ourselves about this, okay? Everything that happened, the United States Embassy in Haiti gave the go-ahead to do anything in Haiti. Let me tell you, I don't care what problem you have in Haiti. There is no excuse for foreigners to come into the president's house and assassinate him while his guards stood down. There's no excuse for that. And I'm telling that, whether it's our late, great President Moise, or the next one, or if it was for the no good for nothing President Ayiti, okay? Let me tell you, I grew up, my mom was one of big member. I remember this as a little boy. FNCD. Anybody know what that is? What was FNCD? That was a political party. That's what Ayiti ran on originally. There was no Lavalas. It was FNCD. I remember that as a little boy. Okay?
Now I'm a grown man. I'm 42 years old now. And that was from 84, 85, 86 till the 90s. And then when he finally won the elections, okay? I never forget that. FNCD. I will never forget it. They used to have that green FNCD. Their son had a photo. Okay? I remember those days till the day I die. I will never forget those. You know what question I always ask myself as a child? Qui ça là-bas l'acier? Son de l'eau qui commence la tête moine. Il pas qu'un ni ça qui est bon, il pas qu'un ni ça qui est pas bon, il rachète tout, il détruit. C'est ça là-bas là, je me dis oui. Aristide pas de jamais casser qui est non mes amis. C'est nous-mêmes qui dépend. L'on pas comprendre. Parce que Aristide c'est père, nous pensons c'est Angélien. Tout d'abord, la condition, Jean-Pierre Haïtien qui est Aristide. Aristide plus haut que Jésus. Si Aristide pas même plus haut que bon Dieu, ok? C'est le problème ça nous gagne Haïti. Nous croyons dans le monde trop. Nous suivons le monde trop. Nous détruisons le pays Haïti juste pour faire intérêt personnel ou seul monde. C'est le problème ça nous gagne. Ok? Haïti pas de problème que pour Haïtien non. Vraiment problème Haïti, c'est Haïtien le problème nous. Oui? Tout ce que étranger a fait nous, it's because we allow it to happen. When the United States Embassy, the ambassador to the United States go to Haiti, when they treat us like trash, you know why? Because we allow them to treat us like trash. They go to Haiti, they talk to the senators like it's nothing. Can you believe that? A senator of a country is higher than any ambassador from any other country. You're not below them, you're above them. But in Haiti, you'll see them again, what we call Aristavec. In America, I'm going to translate it in the American language for some people. We got the house slaves, okay? The house slaves that bow down to the white man. You understand? Every senator in Haiti should be lined up and shot or hung. You know what? They are what we call traitors in English. Okay? They are traitors. They all should be lined up, whether they should be hung or shot. Because every decision they make is for the better of another nation. For the betterment of the United Nations. For the betterment of the European Union. Now please people, please tell me, how can people from Brazil, the ambassador from Brazil, the ambassador from Spain, the European Union representative in the United Nations, the ambassador of America, the ambassador of France, the ambassador of Mexico, to be making decisions for Haitian people? Is that right, people? People, is that correct for foreigners to make decisions for Haitian people? Where do you hear it? Where do you see such things? I don't care what ambassador you are. When you reach the country, you're not higher than no senator in that country. Never mind if you're in the United States of America. Okay? That's the slave mentality they got installed in our people. And those people, so-called traditional politicians in Haiti, all the family living in the United States of America. How can we say we are a people? How can we say we are people? How can we say we are human beings? Huh? Our sovereignty has been taken away by the United Nations. Our sovereignty has been taken by the United States and the United Nations. The Haitian people do not have a right to vote. The Haitian people do not have a right to choose anything in the country. Our police officers in Haiti are being paid by the United States. They only do what is in the interest of the United States. The Haitian people in Haiti are not in the interest of the Haitian National Police. Why? Because the United States pays them. And they do as they're told by the United The president, the Haitian president, our late great Haitian president, whether you like President Moise, whether you don't like President Moise, the way he was killed, we should stand up
It's not right. It's not right. It's not right. We should not stand for that at all. Because if you allow someone to do that to him, where is the end of that? When will they stop? I'm here today because of that. President Jovenel was a human being. President Jovenel was the president of Haiti. Some people say, oh, he only got 500,000 votes. You heard? They said 500,000 votes he got, right? The person that said 500,000 votes, how many votes did Moise Joshua get? He didn't get nowhere near 500,000 if that's the case. How many votes did Edgar Michel get? 0. Okay? How many votes did Daniel Kasi get? Nowhere near 10,000. Okay? How many votes did, what's that? We have to name the ladies too, you know. There's women in this action that's destroying Haiti. It's not just males. Edmond Simplice Bozil tap koui pour président, in case you guys don't remember that. Okay? She was running in the election, le président Jovenel tap koui. Okay? Edmond Simplice Bozil, son femme lié, pour garçon qui tendait noir, qui capable penser, je pense que son garçon lié. Ok? Edmond Simplice Bozil, son criminel, mademoiselle lié. Il y a 3 petits garçons, and they're all living here. Just so you know. Okay? All those people are all banded together. They are a gang. What we're talking about here, we're talking. This is the beginning of our action, standing up. We want these people to see us here. Sooner or later, some of us with the signs, we have to walk to the corner and cross the street in front of the entrance there so they can see that we are here. They put us in this little location here. This is not the entrance for the United Nations. The entrance is over there. It's like 2 lights down. We're all the way to the side here. They don't see us here. We almost don't exist in this little corner here. But you know what? Because we are what they call law-abiding citizens in America. We abide by the laws. And in the United States, right? If all of us go across the street, you see that police mobile come in there? They're gonna destroy this thing and we have to leave. Right? We respect laws in this country. We abide by rules and regulations. When the United States sends the ambassador to Haiti, they create chaos. Yes, sir. They tell the president one thing, and they walk to the side and talk to the opposition parties and tell them another, and watch them fight with each other. The United States does not stand for anything good in Haiti. The United Nations does not stand for anything good in Haiti. Okay? The United Nations is America's way to every black nation on this planet, to control them, to use them, and, okay? The United States Embassy in Haiti, I always use that word. The United States Embassy in Haiti is a Trojan horse. It's there for nothing but the destruction of the Haitian state. And the United States Embassy is only like that. And it's very raw. They don't do it out behind closed doors no more. None of them is done behind closed doors anymore. It's being done out in the open. That's how little they think of us, people. The Haitian people are nothing. We are the first black to give freedom from slavery. Let's not let them forget that. And you know what? They never forget that. They make sure that we will always pay and suffer for being the only black who fought for our freedom. They will never forgive us for that. We are the only black country that spilled Caucasian white man blood to get our freedom. Nobody ever done that. Okay? Like I said to one Jamaican guy I was talking to, I don't know if you guys familiar with the Jamaican, they always said they are the original bad man. I said, no man. The Asian man is the original bad man. Alright? No other bad man. Jamaica was given their independence in the 1960s. Remember that. The word is given independence. The original bad man is the Asian man. Right? God bless to that. Okay? God bless to that. The original bad man is Asian man. Okay? No other. No other. Now,
our history, pas un pays sous la tête que histoire d'Haïti. Our history. Listen, for those of you that know that, you may forget it. For those of you who don't know that, guess what? Haiti is the second country to be stood up as a country in the Americas. After the United States of America is Haiti, the second nation in the Americas. They cannot take that from us. Remember that. We are the second. Only we second behind America. And we can never lose that place. We are the only black people that got our independence from fighting. Colonizers. Okay? We broke the chain of slavery. When they're talking about freedom, when they're talking about free state, Haiti is the beacon for every black people all over the world. Haitian history is black history. Haitian history is American history. I'm going to hit you guys in the head with another one. Listen to this one. A lot of you may not be aware of that. Did you guys know that Haiti offered America to buy the freedom for every black that was in chain in America? Haiti offered to buy the freedom for every black that was chained in America. Haiti is not that piece of trash Haiti that Donald Trump said. You know what country they hate, you know? Haiti built this country. Okay? We are the great Haiti, the mighty Haiti. Not the trash Haiti. Not the garbage that we see. They want us to believe we are nothing. Alright? Léo dit patra nous nous pas patra. Pas gon peuple sous la terre, pas gon peuple noir sous la terre qui est histoire d'Haïti. Histoire d'Haïti c'est histoire tout peuple noir sous la terre. Okay? When we allow for them, foreigners and Haitians, there's a problem for Haitian people to allow for foreigners to kill the head of state and everybody sitting around like it's okay, like it's something normal. It's disturbing. It is disturbing as a human being, as a black person that we are. We have no value. We are lower than trash, people. And I will not stand for that. Okay? As being the first black people, the first and only blacks to fought to get our freedom, we allow the United Nations, we allow the United States to make decisions for our people. We don't have a choice in who runs our country. If the American ambassador say, hey, you, oh, sorry people, I gotta go back. You know the last thing that happened to President Moise after he got assassinated? Do you know what it is? I'm gonna be stepping on some people's toes here. But me, I live in the light, I live in the truth. And I'm all patriotic. I love America, I love Haiti more. Alright? I'll go to war and fight for America. Believe me, I'll die for Haiti. You know the last thing that happened to President Moise, people don't pay attention to it? And I'm going to say it's going to hurt a lot of people. It's going to hurt people in the, what do you call them, the online media. My friend Jimmy, my friend Buster. Okay? I'm going to stab you guys in the heart with this one. I'm going to look. Dernier coup de couteau président Jovenel prend, c'est Claude Joseph, oui, mes amis. Qui Jean? Problème nous gagnons Haïti, nous pas aimer Haïti. Comme tout bagage. Pour un type comme ça, on charge un pays, ou c'est premier ministre, ou tu as descendu au bas au monde, qui n'a pas aucune légitimité. Ce pays là. Pas réparé. Depuis le président mourit, depuis le président assassiné, excusez-moi, constitution pays là. Ok? Claude Joseph violé la constitution pays d'Haïti. Ok? Let me tell you. That's the tweet. Bon tout bagage. On tweet pas qu'à fort abandonner le pays. You reste avec. Ok? On tweet pas qu'à fort abandonner le pays. Si nous disons nous aimer Haïti, si ou l'État d'Haïti,
ou pays étranger, plusieurs pays étrangers, pas qu'à faire descendre, ou faire ça qui compte. Constitution pays. Claude Joseph violé Constitution pays d'Haïti. Même moment, il démissionné, il bat ailleurs dans le pays. Yo fait blanc. Pas même parler des blancs, pas parler de Constitution pays nous. The United States of America will never let you anyone violate the United States Constitution. Il fait blanc. Listen, all of you, we all live in the United States. I am a Haitian American in America. Okay? Now, all of us have to abide by the Constitution, yes? On top of the Constitution, we have to abide by the local laws, right? How can you tell me you are the Prime Minister of a country? What did the Constitution say? 120 days from the date. The Prime Minister must do election to re-elect another president that was voted by the people. Okay? 120 days or less. Okay? Now he put somebody in power that foreigners said to be in power. Not the Haitian people, foreigners. Okay? The UN, the ambassador of other countries put together, they call them core group. Mexico, Spain, Brazil, England, Germany. Help me out here, people. Huh? All of them. Come on, France. Okay, Canada. These are the people that are the core group. The core group is not a group people don't know. These are the people that are stationed in Haiti, ambassador, whatever other country. How the hell you gonna tell me an ambassador, a foreigner of another country decide I think? It is despicable. It's disgusting. Où côté salidé a? Des salidés n'a roulé. Passe en bas. Tout sacrifice des salidés fait avec. Le pas petit des salidés, pas celle des salidés, non. Bataille va faire des salidés pour contre lui. Même genre, ouais, l'autre de pour citer non, il dit Denis avait fuite. Denis avait fuite, c'est pas mouvement. Mais mouvement. Ok? Moi avec Denis, nous c'est qui m'a dit ça. Nous organisateurs. Ok? But mouvement c'est pas mouvement moi avec Denis lié. C'est mouvement nous, c'est mouvement haïtien, c'est mouvement Haïti. Si tu admettez mon Dieu, mon Dieu pardon. Moi avec Denis Ribe puis on nous faire accident nous tous les deux. C'est qu'à passer. Nous pas de réponse non. Et c'est là l'autre moi. Nous sommes supposés camper. Ça qu'on fait là c'est pas moi-même. Ça qu'on fait là c'est pas Denis. This is not about me. I'm not here for popularity. I don't want to be famous. I'm here for Haiti. I'm here for the future. I'm here for the future kids. Why do our people have to get on boats to come to America? Because they cause chaos. Because America make it unstable for them to stay home. That's right. They cause this shit. The United States and Canada, along with the United Nations, make the country unlivable. If America love and support democracy in Haiti, right? They sure do everything the opposite of democracy to destabilize Haiti. Exactly. It's not democracy, it's hypocrisy. America do not believe in democracy. They're hypocrites. Like I said, people, every day and all the time, I don't know if I have my signs here, I have some personal signs that I made, which is this one right here. Where signs are? So bagay ma adapte m toujou di. Okay? Take it out, take it. Okay? Check it, the camera. Okay? No matter where I stand, I always stand with Haiti. Ok? Pour moun qui parle là, qui parle anglais, qui parle comprendre yo, ça dit comme ça. N'importe côté me camper, m'a toujours campé avec Haïti. N'importe côté me camper, m'a toujours campé avec Haïti. Ok? Problème haïtien, c'est pas pays étranger, non, que ça. C'est nous-mêmes. Ouais là,
Ou qu'on appelle nous pas grand pile monde? Grand pile monde qui croit si au bin a déporté yo. C'est la vérité, oui. Quel monde qui pensait si au bin a perdu citizenship yo. Moi-même yo bête papa non. Ok? Si c'est Haïti pour aller mourir, on va mettre mourir. Comme tout, je me dis nous, mais là aujourd'hui, là c'est pas les parler pour commencer un bagage. Les jours pas m'arriver, c'est Haïti pour aller. Comme tout bagage. Pas camper garder. Problème Haïti, problème haïtien, nous pas comme ça patriote blé dit. Problème Haïti, problème haïtien, nous pas patriote encore. Nous-mêmes, comme tout bagage. Ma petite nous vraiment la vérité. Ma prends ça depuis l'école. Moi je viens ici, 90 pour 91, pas vrai? Là ça c'est même les Haïtiens qui prennent coup d'état. Même l'école là, tu me dis, hey Prince, I saw your family on TV. Qui est-ce qui a parlé? Mon yo tel en bateau, là ils fin déporter Haïti, je vois Montana Mobile. Et là ça a pile Haïtien ici. Après Haïti, premier coup d'état. Coup d'état c'est grâce là. Pour montrer son petit histoire m'a fait avec nous. Où est-ce qu'il y a des zones en Haïti? Haïti supporte des zones. C'est pour qui ça? C'est comme ça, non, il va toucher. Là, vraiment, il va toucher nous. Dès que lui toucher, moun qui tête caché à toucher, la petite malheur il va toucher non. Et petit poule de bon il y a sur moun qui devant. Et si je ne pas aller dans bouillon, si je ne pas aller, mes amis, mais je ne pas aller. Avant de vivre, on a bien vivre Kounia, on a bien passé Kounia. Pas de gens qui mourent en Haïti encore, non? Pas de gens en Haïti. C'est des Jovenel qui dégagnent, non? Pas de gens en Haïti encore. Ils ont la reine, Jovenel mourir. 400 ils ont la pirate, Jovenel mourir. Mais c'est Jovenel qui gagne. Anyway, pour nous retourner back. Haïtien, ouais, Haïti en déblosage. Comme tu nous, Haïtien a dit la cause a toujours dit la vérité. We have to be able to look ourselves in the mirror, people. Haiti instability is also the Haitian people's problem. It also created by us, besides the foreigners. We allowed it. We fit into it. We continue to do it. Look at all the illegal stuff Donald Trump was doing in this country. Did you ever see they asked Donald Trump to step down? He's going to jail. All right? But look at it. The United Nations, along with the European Union, whatever the hell they are, okay? Along with the American ambassador in Haiti, they stand in the corner telling the president to step down. Who tell the president to step down? We are people. We are the first black people. We're supposed to be an example for every black people all over the world. I hate to say that to you guys. We fail. We fail. We fail. We fail. We fail. We fail every black people, every black country in the world. Haiti is the beacon for every black country, for every black in the world, believe it or not. We are the founder of freedom for the black people. Okay? Remember that. You hear America promoting human rights. Where was the human rights before 1960 for black people? Listen, I'm going to tell you. Okay? Well, let me tell you. Did you guys know that? If I'm not mistaken on the date, okay? I believe 1820 or 1840. I believe it might be 1840. I may be wrong on the date, but either or, I believe it's 1840. Did you know that France accepted our independence? 1840. France accepted our freedom. They recognized our independence as a free black state, a free black state. We're gonna get there, we're not there yet. Who did that first? Who was the Guess what? Guess what? America never accepted our independence, people. America to claim. America claimed they are our friends. America got United States, not America. Louisiana, the United States.
I'm going to say the United States government, okay? We have to make sure we identify. Because the people in the government are different. You understand? The United States government claim that they are friends. They got Louisiana, the purchase of Louisiana after our independence. That's how they got Louisiana, aka New Orleans, people. Haiti history is very deep in New Orleans, in case people don't know. America never accepted our independence. We have to pay them. You know why? Do you know why? Because we were black, period. America never accepted our independence until, I believe, it was 1860 or sometime after 1860. Okay? America never accepted our independence as free black people. Which white country was the first? Okay? And they're claiming that they were our friends. Let's give credit. They're claiming that they love us. Yes. Love us where? You know what also? I told you. They said that Haitians, speaking of Petro, our father, which is Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Emperor. Okay? Emperor. Jean-Jacques Dessalines. Emperor. They said that Haiti, our ancestors made a pact with the devil, right? That's how we won the battle to get our independence. For people that doesn't know that, Haiti started fighting for the independence since, I believe, if I'm not mistaken, 1776, after 17, let's go here. After the American independence, matter of fact. Okay, we have 500 Haitians that came here and fought for the American independence, yes. They volunteered, blacks, 500 black Haitians came here and volunteered to fight for the American Revolution, fighting against the British, the Battle of Savannah, all right? That was, and then after that, in I believe 1791, we started really fighting against the French so we can have 1804. So now, these people say they are our friends, okay? If we fought against Napoleon, we fought against the French, we killed the French, we got our independence. Friends recognize our independence and recognize our freedom. The United States never recognized our freedom because we were black. Because we should never have been free because we're black. And America never changed from 1804. America's still the same America. Remember the Ku Klux Klan back in the days? They used to have white sheets over their heads, right, in America, right? They don't do that anymore, people. They rarely do that now. You know what? Guess what? The Ku Klux Klan is online now. They hide behind the computers, right? The Ku Klux Klan are your doctors. The Ku Klux Klan are your lawyers. They are your police officers. Okay? They are your teachers. All right? They're not out here with sheets over their heads anymore. Okay? Guess what? America never really changed from 1804. At every turn, America showed exactly how racist America is. America never changed. America never deviated from their plan. Moun ki pa kompren anglais yo, deviate mean yo pa jam changer, okay? They never deviated from their plans, from their original plan. America is still racist America. America still have racist policies when they're dealing with our people. Okay? Our people. Every decision America made is racist decision when it's dealing with Haiti. The first black republic. They never failed to remind us we are the poorest nation in the Western Hemisphere. They never failed to remind us that.
Why they don't leave us alone? Leave us alone. I'm gonna go back on that, right, people? So we don't forget. Remember what we were talking about, right? The only devil Haiti ever made deal with. Who? The United States of America is the only devil we made them deal with. And we still paying for it, we continue to pay for it. Okay? Every decision they make. Listen to this. If we are poor, what they doing in Haiti? The United States government. People, I want you to hear this. I want you guys to hear this. And hear it clearly, right? I want you to hear this. We not poor. The United States government gifted 5 combat helicopters to the Dominican Republic. Did you hear me? The United States government gifted 5 combat helicopters to the Dominican government. Bon bagay. Ayiti a représenté le monde entier. The United States gave 5 combat helicopters to the Dominican Republic, right? You know where I came with this? We can't even get a single. The word is, what's the word I'm looking for if you're not military or the police? Come on, people, come on. You guys gotta participate in this, right? What is it? What's the word we want to use here? No. When you're not the police, you're not the army, what are you? Civilian. We want a simple civilian helicopter for the Haitian National Police. The United States government denied us that. You know what? We didn't even ask America to give it to us. Us Haitians that's living here, we want to put our money to send a helicopter for the Haitian National Police. All right? They deny our police. They deny the Haitian police to have a civilian helicopter where they can be in the air. Okay? The United States government deny us of a civilian helicopter. Meanwhile, they gave your père Dominique cadeau 5 hélicoptères militaires. 5 hélicoptères militaires. Who is the Dominican going to war with? Yes, I can't Dominican about la guerre. Hello, what about people? Who is the Dominican people going to war with? They get 5 combat. They get 5 combatant helicopters to the Dominican Republic. They deny us. The United States government deny us of a civilian helicopter. Why do we have to let America and the United Nations make decisions for us? They do not care about our people. Hey, posez une question. Est-ce que nous savons l'Union fait la France, veut dire? Est-ce que nous savons l'Union fait la France, veut dire? Est-ce que les Haïtiens comme ça, l'Union fait la France, veut dire? Bon, dis-nous. Nous pas besoin de ça. Nous pas besoin de chars de guerre. Nous pas besoin d'hélicoptère. Union fait la force, mes amis. Union fait la force. Lili, on va dire pour aller marquer ça. Si, moun qui va contre lui, m'a dit pour nous. Ok? Il y a pile dans la société noire qui va contre lui. Pas contre lui, pas dire moun saute. Vous connaissez qui est-ce qui peut avoir moun saute? C'est des parents vont à l'école. Au lieu de faire bonne décision pour payer ou faire bagaille des soins malandrés. Mettre pays en danger. Mettre petit population. Si vous avez grandi de Messi Djeblé, vous n'avez pas de Messi Djeblé. C'est pour ça que vous sortez. Moi, je dis nous, plutôt pour un monde qui va passer sous l'école ou mettre diriger Haïti, qui on prend, monde en pile, sénateur, député, 4 points de formation dans les pays étrangers,
Allez détruire Haïti. Ok? En bas de drapeau, elle marqué l'union fait la force. Vous comprenez ça qui est Haïti oublié encore? Dites qui ça Haïti oublié encore? N'oubliez que vous supposé libre. Non, c'est pas ça. Que vous mettez ensemble pour prendre toute parole. Yes, c'est Dans ça. la rue ensemble. Mais ça nous manque. Qu'est-ce qui ça nous oublié? Ah mais, marcher ensemble dans l'union fait la force, mon cher. L'union fait la force. Nous, l'union ensemble, c'est marcher ensemble. Comme tout qui ça a oublié. Laisse savoir tout. C'est ça. Action. Yes! Et c'est haïtien comme ça, action, on me dit. Nous-mêmes qui là, c'est action, nous connaissons nous là. Nous pas chita à la caille. Nous pas dire nous aimer Haïti, nous chita sous Bouddha, non? Que nous qui là, son sacrifice nous fait, oui. Que nous qui là, si nous pas perdre un jour de travail, nous changeons pour l'autre jour. Si nous pour travail, je dis on tape off samedi dimanche, c'est vrai? Nous changeons avec l'autre monde, et si on travaille samedi, on travaille dimanche. Ok? Sous action, nous faisons. Haïtiens, pas quoi l'action encore. Ok? C'est, nous besoin de changement. Nous besoin de faire un changement, pas vrai? C'est l'autre qui vous fait changement pour nous, mais nous ne pouvons pas faire changement. Ok? Changer ça pour dire nous. Mouvement ça pas mouvement d'Elisabeth Fritz. Mouvement ça est mouvement tout haïtien. Mouvement ça c'est un mouvement nous tous qui là. Changer ça me dit, la besoin de support. Nous allons commencer notre travail. Ok? La pomme 3 mois de training, nous allons prendre jour off. Changer. Même là, nous, les Haïti, nous bataille pour Haïti, nous avons la vie dans le pays étranger. Faut que nous travaillons, devant la caille pour qu'on paye. Ok? Mouvement pas que la famille, mouvement pas payer bill. Au lieu de ça, c'est le travail qui fait un mouvement. Ok? Nous pas là pour popularité, nous pas là pour ramasser l'argent. Ouais, moi avec Denise, depuis là nous commençons, nous pas presque demander monde pour qu'on fasse une contribution. Aidez avec moi. Contribution. Merci. Ok? Nous croyons dans le sacrifice. Quand on camper là, son sacrifice lié. Depuis si j'ai voulu, pour ce job là, on va faire un test sur les agility tests. On va regarder l'état lié, on va courir, on va faire tout ça. Je dis, on fait sacrifice pour jouer off. Ok? On a supposé le travail aujourd'hui. Demain si j'ai fait là, pour tout ça, on vient faire. Ou à côté de camper là, les cuisses me fait mal. Monter 50 escaliers, courir, monter, descendre 12 fois. Et puis après ça, marcher, entre courir, 5 miles. Je ne sais pas dit 5 miles en français parce qu'on a ici Haïti kilomètres au fait. So là, on fait le kilomètre, un kilomètre là plus que miles. Il y a peut-être 7 kilomètres. Ok? Donc courir. Ok? So demain si tu veux, songez. Pas de là avec Denise a fait je suppose nous. Ok? Garçon yo, m'a pouté Denise qui a pour le faire bagarre là, pas aussi possible de bagarre ça commencer pas qu'à faire pour compter. OK? Même si moi qui tête famille en de travail. OK? Pour tout va pas nous la vie personnellement. Pas obligé de faire deux jobs. Vous voyez? Pas de quitter l'autre job là. Tout pas officiel dans l'autre job là. OK? Ça veut dire m'a fait deux full-time jobs. OK? Exactement. Je fais deux full-time jobs, je là, après septembre si tu veux, je là en octobre, je là en novembre, je là en décembre, en janvier si tu veux, peut-être, je appelle, je fonctionner. Ok, c'est là que je vais graduer l'académie. Ok? Ok. N'oubliez pas de nous réunir pour là toujours là. Ok? Parce que, songez samedi, si on va passer main, si on va arriver passer main avec des listes, comme tout, son réalisme, pas quoi la magie, pas quoi, excusez-moi, pas offenser à quel monde, qui croit la magie mystique, qui est bon d'où pas offenser le monde qui l'église tout, ok, même son réalisme, pas quoi la prière, ça veut dire comme ça, vous mettez à prier pour Dieu chaque jour, c'est pour pas faire action, pas rien qu'à faire. Ou me jeter l'eau, ou me jeter de l'eau. C'est pour parler, vous faire action, pas rien qu'à faire.
Ou fait, ou jeter, ou lui me parler nous. Mon cher, de vous parler, de vous faire action, pas rien qu'à faire. Ok, I am a realist. Son réaliste, moi, quoi? Ok? Priez bon Dieu pour qu'on caille pas le travail pour soit pied là. Priez bon Dieu pour qu'il y ait l'auto. Parle de $2. Non, non, pas bon, la méga pour soit pied. Ok? Tout le bagage c'est action, mes amis. Quitte ces batailles pays, quitte ces batailles personnelles. Moi, mes amis, mes amis, bon Dieu, oh, nous avons un petit peu, monsieur chéri. Bon Dieu, ou priez bon Dieu, d'accord avant. C'est pas prier bon Dieu de bocal. Ou priez bon Dieu est en santé. Mais, il faut qu'on lève au travail. Il parle de travail pour ici. Il y a maintenant si pas que la boîte là-bas. Ok? Il y a une réclame à la mort. Et puis, à le côté père, à le côté pasteur, Dieu comme ça. Dieu comme ça, moi que j'ai pas payé pour tes Abdou, mais Abdou, on est fidèle, moi. C'est travail, oui, pour le travail. Eh bien, aussi, si on tout ça, même si on tout, mais, bagaille, non, dégage. Là, tout même, j'ai appris mal de dire. Ça peut mal de dire, peuple, après, mal de terre. Gagez pour sortir. Gagez pour sortir. I am a realist. I believe you have to act. If you want something, you have to fight for it. Si vous avez besoin de bagaille, vous bataille pour lui. Comme dis-nous. Ouais, respect, mais respect, ok? Tout le monde campé va y passer. Haïti, nous avons respect ça. Et puis, la police a passé, on met tiré, on dit, ah, pour qui ça me. Oh, allez, qu'est-ce que vous avez fait? Non, pas dit ça. On fait ça ici. Comme tout, bagage, non. On fait ici tout. On fait. C'est pour ça nous là. Ouais, bon, la calme. La coupe devant tout le monde, il y a un paquet devant dans qui doit là. Si Ali, si Ali. Qui doit gagner pour la question de police là? Haïti, nous avons respect pour pas nous. Comme tout bagage. Ouais, même si on respecte ici, respectez Haïti tout. Comme tout bagage. Ou quand qui ont la vérité et la vie, ou pas jamais connaître. Vous avez un call pour y aller, là, on arrive dans le café, là, on dit, don't worry about this regard. Ou pas contre ça, on dit, la radio. Which means, you must always give them the benefit of the doubt. Vous connaissez le benefit of the doubt, la dit? Benefit of the doubt, la dit, dans le créole. Ça veut dire comme ça. Toujours, ouais, ça, tout le pays, ça, tout le bagage, il n'y a pas tous 100%, non, il y a tout 99.9%. Ça veut dire 1%. There's an error. Ça veut dire comme ça. Pendant la police qui est sirène de l'arrivée là, il y a des gens qui disent, ok. Abandonné, on va bien continuer à aller encore. Et il dit, ok, amen, on est dans le contrôle là, on est là. C'est ça, oui. C'est ça, 1%. It's not our job to question them only, but it is our job to support them in their work. Because long way, ou pas mouvoir pour pas passer. C'est comme ça, c'est vous même qui ont problème. Ou besoin d'aider tout. Pour nous barrer, c'est vous même tout, oui. Tout ça tout. Pas nous là, Américains, mélanger le cœur, pour nous battre des petits Américains. Ok? Oui, attendez. 100% d'année, 200% ici, 100% américain, 200% ici, là, oui. Oh, 100% ici, 200% américain, but I'm real Haitian. Qui c'est tout américain? You are what you eat. Vous comprenez ce que je dis? You are what you eat. Si vous prenez bête là, vous maltraitez, et puis après ça, vous mettez le chose à manger, ça fait. Et bien, ça, on a maltraité ça, vous, c'est les mêmes candidats. Ok? Soit planté, soit récolté. Vous comprenez? Haïtien, depuis qu'il a Haïtien planté. Good question. Depuis qu'il a Haïtien récolté. Good question. Comme tout bagage. Ils ont des respectants, ils ont toujours dans le sorti de l'abandon. Jovenel, ancien président des faits, respect. Des faits, ancien président Jovenel, pas Nek Banan. Son entrepreneur Jovenel Théé. Différents branches. Puis qu'on bagage Jovenel Théé le commencement, qui va comprendre, qui va connaître le président Jovenel, qui va prendre lui. Je vais finir dans le chéri. Jovenel, président Jovenel, ancien président Jovenel,
défunt ancien président Jovenel, son businessman, son moun. Président Jovenel pas moun pour des paix. Président Jovenel c'est moun tout du nord, le moun zone au cap. Ok? Là l'habité pour des paix. Il commençait au bagay. Ça nous est ici à Autoparts. C'est business ça a commencé avant. Ok? Après ça, il vient tomber. Il vient ouvrir une branche Cooligan dans Port de Paix. Ok? Jeune garçon, il ouvre une branche Cooligan. Parce que mind, son mind qui est développé pour l'avancer. Pire business. Son monde qui aime le monde. Son monde qui croit dans le monde. Son monde qui croit dans le pays d'Haïti. Oui. Papa, monsieur, gros femme en haut. Ok? Il y a pas de travail. Mécanicien. Tout bagay ça, il y a famille dans tout bagay ça. Il y a des gens qui connaissent, ils parlent, ils respectent pour tout. Matéli, il y a un banane dans le prend Jovenel. Matéli, pas prend Jovenel dans banane. Matéli, il prend Jovenel parce que c'est son jeune garçon. Ou homme, pays d'Haïti, petit pays, central pays qui est zéro. Qui a ouais, ça, Haïti, vision. Président Jovenel, son monde qui est cerveau. Ouais, si nous faisons 360 là, ouais, tout ça nous est là. Président Jovenel, quoi, nous sommes tout Haïti. Pas grand yon ouais là. Gros building ça nous est là. Yon est en anglais. Yon pas aller au gros building non. They call them skyscrapers. Ok? Alright? Il y a gratté là. Ok? Si on traduit le crayon, skyscrapers. Ok? We can have them. But, problème nous aimons suivre le monde, nous aimons attendre le monde. Nous suivons le monde. Suspend suivre le monde. Suivre le pays. Suivre ça qui est bon pour la nation. Nous. Suspend suivre le monde. Ouais, même l'autre année, même, si ma pompe qui passe ça, c'est quitte. Ah, prochain baril, mais quand on va aller, that's ok. Si vous pouvez expliquer le bar, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, campez là. Pas suivre moi. C'est le problème ça nous en Haïti. Commencez sous Aristide. Changez, comme dit nous bagaille. Pas oublier ça. La balance divisée en presque toute partie pays d'Haïti. Ok? Qui ça la balance? Quand Moïse Jean sorti? Hein? Non, Kassi. Non. Parti politique originel. La balance. Ok? Côté, messieurs qui mourent, ancien président, quel est là encore? C'est là que ça fit le dernier bon pays après Aristide, oui? Quel est le préval? Ça préval la balance. Ok? Fusion. Mon fusion. La Moïse Jean sorti dans la balance. Qui ça le dit? C'est petite Dessaline. C'est la balance qui sortit quand elle tombait ensemble avec Préval. Moun ça a envie de faire fusion, unité, vérité. Toutes ces mêmes moun yo même moun n'a pas acheté caillou, c'est même moun yo comme tout bagay. Pas suivre moun, suivre parole moun yo. Pas suivre moun, suivre action moun yo. Comme tout bagay. Pas jamais qu'à réjouir. Là, il y a Moïse Jean-Charles qui a fait. Parce que Moïse Jean-Charles, c'est terroriste, c'est ennemi de la patrie. On y fait 20 ans, ça doit le faire. Exactement. Il servit presque un frère. Si Mbappé est là, c'est presque 18 ans Moïse Jean-Charles fait le gouvernement d'Haïti. Il fait deux mandats. Il fait deux mandats qui ont encore magistrat, il était conseiller, il était sénateur, il était conseiller, voilà, avec Préval. Ok, 18 ans. Songez ça, tout. Comme tout. Pas grand monde cap tout. Et, ok, si nous tous là, nous réunis en Haïti. Si nous réunis en Haïti, nous toutes ces familles, ouais? Si tout comme ça, si nous remettons Haïti, si vous voulez faire bon pour Haïti, mais rivière là, allons quoi la rivière? Est-ce que vous aimez nous? Est-ce que nous aimons Haïti? Moïse Jean, c'est ça le fait peuple haïtien. André Michel dit pays quartier avenir nous. Est-ce que nous aimons Haïti? Vraiment qui aime Haïti, pas bloquer Haïti. Vraiment qui aime Haïti, pas faire pays lock. Ou quand ça passe le pays à lock,
ou craser l'économie pays. L'argent pays étranger a monté, l'argent là fait carré descendre. Ok? Pas qu'on monde qui dit le c'est mal là pour le mal là tout faire tout être. Problème Haïti, problème haïtien nous fanatiques. Tout bagaille nous fanatiques, tout le monde nous fanatiques, tout pays nous va jamais fanatique Haïti. God bless Haiti, vive Haïti, long live Haiti. God bless Prezidan Jovenel. Justice pour Prezidan Jovenel. Justice pour Prezidan Jovenel. Comme dit nous bagaille. Où elle va parler? Justice, ok? Songez. Justice Prezidan Jovenel, c'est justice Haïti. Ok? Exactement. Avant Prezidan Jovenel, c'est Haïti. Ok? Justice pour Haïti, justice pour Prezidan Jovenel. Ok? Vive référendum. Eh ben, nous voulons référendum, nous voulons élection. Et qui ça encore? Nous voulons constitution changer. Ok? Référendum, constitution. Référendum, constitution. Élection. Référendum, constitution. Élection. Référendum, constitution. Élection. Référendum, constitution. Élection. Référendum. God bless Haiti. God bless Haiti. Long live Haiti. God bless Prezidan Jovenel Moise. Good afternoon, everybody. We are here because I don't want to all day down here, but we're gonna go walk up. Moi, j'ai un bagage pour te I dire. want you to see the sign. On chante américain qui dit I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. Africain white. Ça fait nous pas appliquer que nous fiers d'être haïtiens. Si j'en fais que nous-mêmes haïtiens, nous pas embrasser leur l'autre ensemble, surtout les napnaïs. Et pour nous là, c'est naïs, nous qui sommes naïs tout pays. Chaque moyen, prend la rue, il a pourri. Et pas bon monde qui peut comprendre que côté a quitté à plus riche que côté au pralé. Côté a quitté à plus riche que côté au pralé. Nous changer avec ressources naturelles. Après répéter encore, remplir dans nous qui pas entendre. Finalement, on va l'obliger par l'anglais parce que besoin pour l'autre pour nous entendre. Pas venir là parler avec nous, venir là parler avec Américains. The United States of America has a habit. And the habit is wherever they go in every country, whether or not the country is running well, however it's running, it's their business. What they do as the United Nations, they go in there, they separate it in half, and they pay each side and make them fight each other. Which c'est dit en créole, m'a répété en anglais encore, pour nous capables de comprendre des unions. Separatism comes from the United States of America. They practice, they tell you that they're inserting democracy in every country that they go. Democracy means the people has the power to make decisions for the country and for themselves. That's what democracy means. It means that when you have an issue that you want to solve, you vote for a representative to speak for you in the House of Representatives or wherever your voice will take so that the change can take place. However, America, who walks around everywhere globally to sell democracy, what they do once they instill it, they destroy it right then and there. They don't practice the democracy that is written in the book. They go to these countries to instill democracy because it will be in their interest in the long run.
The people that they hire to put in charge of this democracy are people that they bring into the country, that they have educated in their own system, so that these representatives that we assume are speaking on our behalf, on behalf of the Haitian interest, those people are now representing the United States of America. Why? Because America instilled democracy in Haiti, so therefore whatever America says to them, they follow. They do not pay attention to the needs of the population, themselves, their country. They don't look inside the country to try to come together as a whole and practice democracy in the interest of the Haitian people. The leaders of Haiti are being paid by the United States of American government so that they can do whatever they want within our country. The United States Embassy is the fourth most expensive embassy in the world. The United States Embassy in Haiti, the U.S. Embassy in Haiti has cost America more money. It's the fourth largest, as I said, the fourth most expensive, in a country that they deem the poorest country in the Americas. Why do you spend so much money to create your embassy in our poor country? What are you looking for, United States government? What is the real deal? We are a sovereign country and we stand alone, the first black nation. We understand that we may have cost you human resources because after slavery ended, America now have had to pay for labor. This is the reason why we are being choked. Not only because we are black, but we cost them money when slavery was abolished. So naturally, when you cause people financial loss, they're gonna make sure that you don't go anywhere financially. They will stop our growth because we became a deficit. Every black person who is breathing and living in the United States of America is an eyesore to the government because we were free labor. They used us without pay. We were slaves. So once we are now free and we demand payment for our time and effort, we are their number one enemy, the black race. Don't forget. Do not forget. So therefore, we have to fight for our own sovereignty. We have to remind them. By that, what we can do is to tell them, we do not need your presence on the island anymore because we now want to get our sovereignty back. Stop sending us your inferior food. You stopped our agriculture. We need to stand on our own 2 feet as a free nation. Do not give us any aid anymore because when you give aid, the people that receive the aid are the NGOs that you send to the country to receive the aid and disperse it however they want. The truth remains that when the United States of American government, I have to make sure I distinguish, because the population of the United States of America has nothing to do with the way the government is run. The people are blind. They don't even know that the United States government goes to other countries and separate everyone so that it's in the interest of the United States. Whenever you hear that statement, in the interest of America, of the United States, this is why we're doing this. But that's at somebody else's loss. In the interest of the United States of America, when they use that statement in your country, that means they're robbing you and you don't even understand. If they step foot in Haiti, the embassy has to work in the interest of the Haitian population. If Bini is in Haiti, they have to perform duties as in securing our population because they are not there for free. There is no human personnel.
I looked up this morning and I questioned Google, what does America do for Haiti? How does it serve Haiti? It says that we give aid. The word AID is a killer. They're gonna drown you with that word. When Haitian people hear aid, they're running and standing online, not standing online to get $1, and they're taking 45 billion a ton. The uranium we have in Haiti, Haiti is very rich in natural resources, everyone who's listening. Right now, the hot commodity is called uranium, and that metal is used for weapons of mass destruction, spaceships, and you name it, it's used in there. There are 2 countries that has uranium, and that's South Africa and that's Haiti. Not only does Haiti have uranium, I'm gonna get back to Reynolds that robbed Haiti for 30 years by digging our bauxite from Miragwan, and they never did anything to replace it. Or the contract that was signed, they're supposed to make you improve some kind of conditions, and then they robbed the country. Whatever contract that is signed with the United States government is always in the interest of the United States government alone. Because they lead you to believe that since we are receiving them as helpers, as if we ever needed them to begin with. The hell? I mean, I still réveillez-vous. Let it stop. Let's get to the real story. The real story is, it starts with the infiltration of the religion. Let me give you guys a small scenario. Let's imagine a very small island like Haiti, and it has maybe 500,000 people on it. All of a sudden, you see these white folks come down with some Bibles, and inside the Bible are some white, whatever. Every picture in it, every story has to do how we must kneel and shrink and become less than men. Pay attention to what is written in the Bible. Every single person in Haiti carries a Bible, even if they don't have $1. They give you the Bible because it's a mode d'emploi. They're telling you how to live because it will be in their interest. The Bible was not written by black people. Why are we following the directions in there? We are God's because our hearts tells us when we're doing right and when we're doing wrong. We do not need a book to tell us how to be a human being. A person that is a human being, a human, naturally a human, knows right from wrong. We do not need anyone to tell us. A child, as young as whatever, as soon as they start talking. People are born with the necessities to run countries, necessities to create everything that there is. Everything that you see was an inspiration by someone. The Bible has been introduced into black nations so that our black people will not be inspired. We're so busy reading the Bible. We are so busy being in church 7 days a week, and we're not taking care of our personal needs. We need to eat. We have to go to work. You cannot go sit in church for 6-7 days and you praying for la main du ciel, and you're not making any effort behind that desire and that dream. That is, I don't understand how it is still being used and people do not see the light. And it's right there. Let us wake up, people. Let's take responsibility for our country. Let's take responsibility for ourselves. Let's run our own country. Let us say goodbye to everyone that says they are friends of ours, that's been in the country for eons. They've been there for hundreds and hundreds of years. Yes, we are not free until we have another revolution. And this other... The next revolution should be where every Haitian stands up. Tout Haïtien, I'm going to say it, prend la rue ensemble. Nous sommes 12 millions. L'union fait la force, v'lait dire. Prends la rue, tout le monde ensemble. Nek qui gen zam, yo pas assez pour yo touyer tout le monde. Et pour nous foutre pour pays en bas, that's the only way. Stand up for the rights of the country. Stand up for a right to drink clean water. Stand up for a right to have a
a proper place to sleep, stand up so that you can have somewhere to go and earn money so that you can take care of your bills, or go back to the land and start farming. Go back to the countryside and use the lands that you guys are selling to the white people for chump change, and they're buying it because satellite tells them under your land there's uranium, there's gold, there's bauxite, there's all kinds of precious metals and oils and God knows what else on the small island of Haiti. That is why these countries, the G9, they put together so that they can run the people off the island. It is an exodus that is a political propaganda. They open some countries where a whole bunch of young Haitian men and women who are tired of the chaos, and they tell you, oh, Brazil is taking people, you don't need a visa. Chile is taking people. America paid those countries to open the door so that they can vacate the island, so that they can move in and state there from the mama, the papa that's in the countryside that don't even know how to speak for themselves. They send the children away, the young people that's been educated that will eventually see the truth. What else do? They all and coerce. They don't have no electricity on the island. Why? So the young people will not be enlightened. They cannot do research. They can't find anything. There are no libraries, by the way, in the country. All of them has been burned down, stolen. After earthquake, there's nothing. There's never been anything replaced in Haiti that's been broken. What is going on? Is the entire nation crazy? Have we all been sold to the devil? Is it because of money that we forget that we are people? Remember, whatever you buy with the money, when you die, from whatever efforts you put into living, you will leave it behind. Pour les ingrats. It is absolutely necessary for the Haitian population to take the country back from these people that have inserted themselves into embassies from all over the world. They're watching the country burn down into ashes, and they still have big buildings with ACs, and this is all paid by the Haitian government. Every embassy in Haiti is not paid by the country that they represent. Haitians pay embassies. Haitian pays for all the churches that come. L'école, frère Polycarp, frère ceci, frère caca, frère caca. Tout frère ça yo. Tout Haïtien va tout ça yo pour grand messie. We are not charging these people anything. Can Haitian or black people come into this country and get all this free land and all this fucking free space without paying for it? Is that possible? What the fuck is going on? Excuse my friends, I get mad when I start thinking about the depth of the problem. The problem is that we know that we are a free nation, but we listen to the colonizers to tell us what to do. This is insane. And the reason that it has happened is because the Bible says, il faut être quoi? Yo. Tout le monde son parole qui n'ont livre qui écrit depuis 2000 années, moun sa yo écrit pour yo capable piétiner les autres peuples, moun qui pas même gens avec yo, et puis pour y a ça passé, nous tout oublier quoi nous, et puis tout haïtien a chita tan, c'est blanc qui pour venir remettre au pays, c'est blanc pour retirer Ariel volé assassin, c'est blanc pour retirer pour les original pour l'os. Dimitri Bob is making $20 million for blackout. How is that possible? Qu'ils ont fait population par le racher monsieur dans gorge. Pas qu'à comprendre. No, c'est même this is ridiculous. Nous pas de service, nous supposons arrêter les gens qui en charge banque là. World Bank, step the fuck down. Là, nous pas l'argent. We do not make enough money for you to pay $20 million to a thug and a thief. He has given no service. He should not be getting a check for $20 million. World Bank. Every time you pay that nigga, what you do is you give us a bill. We owe everybody and their mama. Stop. Stop the chaos.
Haiti is the first black free nation, and the reason you're still kneeling on our necks and we cannot breathe is because we caused you financial loss. It's been 200 years. It's enough. We have paid enough. Step the fuck back so that we can live democratically the right way within our country. I love America because I'm speaking as I'm speaking because I've been here since I was a child. This is your creation, USA. You say speak the truth when you see it. You say if you see something, say something. And I'm saying you are treating us bad. I'm saying step back. I'm saying leave the island. I'm saying we do not want the American embassy. Let me tell you another thing, people, that you may not know. Each Haitian, every morning when I drive past the U.S. Embassy, there's at least 3,000 people online under the sun baking. They're waiting to give Americans $450 US for a visa request. A request. Most of them will not get accepted. You know why? When Haitian people ask for a visa, they did not look into the internet to see what the requirements are. You wouldn't, because nobody's gonna tell them. You know why? Because you can go back 6, 7 times to the embassy and each time will cost $450. Wake up, people. Wake up, Haiti. If we cannot charge Americans to enter the country to pay $450 US, America should not charge Haitians to come to the United States to pay $450 when you know they do not have it. What they've done, you cause chaos for them to run, and then once they come here, you treat them like dirt. And CPS has been hanging in the air forever. Every fucking time you renew the license or the ID, they pay another $300-400. You're robbing us everywhere we go. You make us run away from our home. We come here now, and then in order to get the acceptance to stay here, it will have cost $4,000 or $5,000. And then eventually, the Haitian people will learn how to speak English. They'll get a trade, they'll get a profession, they'll be here for 30, 40 years and be fucking stuck here, and they will not want to go back to Haiti. That is the propaganda. That is what they're doing. They are eradicating people from their country so they can come here and work enslaved and pay taxes, and then so the country will never be able to move forward or develop properly because the chaos has always been there by them, caused by them. They maintain it. Right now, what right does G9 have to be in Haiti and decide for us who's leading the country? How is it that we are a sovereign country and we have 9 white people with blue eyes making decisions on the Haitian population? How is that possible? Are we still a sovereign country? Did we sell it somehow? I mean, somebody's not talking, because if we are a free country, it would take 10 people from Machiamba, 10 Machin Fresco, they can make decisions too. Every single Haitian person in Haiti can make a decision on behalf of the Haitian population in the interest of Haiti. The United States of America, the Haitian people have been enlightened. Lucky for us, there are computers in this country. And then with the computer and the internet and your technology has given us the light. We've seen everything that was hidden. We've seen the books. We've seen that. There's another thing. I'm not even going to talk about religion anymore, but I just want to say one thing. One of the statues that the Pope leans down in front of at the Vatican, say Marie, Maman Jésus, and that's a black statue. That statue at the Vatican that the Pope prays in front of every day is a black woman. It's hidden in the Vatican. That is what they do. Every single church in every black country, all the statues are white.
All the statues are white. However, the Vatican, where religion started, Catholic, the Pope, the leader of that religion, kneels in front of a black statue to pray. Doesn't that tell us that we were the first black people, the first human being on the planet? The first human beings on the planet were black people. When the archaeologists discover statues that have large nose and thick lips and kinky hair that indicates that we are black, they shave it off, they break the nose, they break the lips. We are gods, we are kings, we are queens, we were, we shall rise again. I would like to know the American government. How come you're so powerful and then you're so afraid of a little Haiti? What's up with that? I would like to know. You're a bunch of cowards. You American government, you are coward because you take our little country, you call it poor country. Why you still digging our resources? What's up with that? Did we come in this country, pick up, and then go under your, whatever, your ground, digging up? We don't have that right. We don't have that right to go anywhere, to do anything, unless they give us a permit. Who give you that permit to go to our country and then start digging up? Start digging up. You bunch of coward. You are American government. You are coward. You picking up on people that cannot defend themselves. You give us a little here, a little rice, a little milk, a little this, a little that. And then that should make us happy. We're not happy. We in this country. We're looking at your country. We're looking at your street. How clean they are. Why? You go into our country, you trash it. God gonna judge you. God gonna judge you. Because God is looking after people that are abusing their power. You are abusing your power. You are abusing your power. You are American government. You are abusing your power. You're taking advantage. You are coward. You are a bunch of cowards. You are coward. You make me sad. You make me so mad. You make me so mad. When I came in this country, I believe in this country. I thought you stand for something because you say, we stand for justice. Justice only for America? Justice is only for America? Where is justice for black people in this country? Where is the justice? We have to work double time. We have to work 10 times harder. If we have a college degree, you ask us to get a master, and then all you, some of you, you only got high school diploma, and then you have to direct us. You have to say where we can go, what we can do, and then we got more education than you. God gonna judge you, bunch of cowards. Merci mes amis parce que nous avons parlé de par le message n'a pas dépassé parce que nous sommes on dit ça à midi pour 3 heures après ça à cause de l'église on pas de permis pour l'heure ça moi d'échanger 1h30 pour 3h30 bon c'est pas nous tous qui t'étendons excusez
Parce qu'à cause de l'église, nous ne sommes pas capables de faire avant. Si nous faisons c'est 10 heures pour midi, il faut nous quitter midi pour 1 heure là, et pas appeler nous là pour ne pas disturber l'église là. Égal, non, 20. Nous sommes hier, le 20 septembre, là, c'est l'Assemblée générale. Si chaque mes amis était amené, yo, moun ou bien 2 moun. Assemblée générale, tout président, tout premier ministre, tout le monde dans le monde entier. Assemblée générale à plat de les Nations Unies. Ok? Tout le monde dans le monde entier à plat. Il a commencé le 13 pour 27 septembre. Mais tout président a fini le 20, a commencé à venir rentrer ici, venir dans la réunion, venir faire décision. Et nous connaissons pas le Ariel, là, nous mettons notre figure, nous pouvons faire décision pour nous. Exactement, c'est ça fait me dire, nous chaque, on nous motive l'autre pour 20 septembre à 11h du matin. 11h du matin, nous tout sorti pour aller dans le lunch, pour aller manger. Nous avons besoin pour nous ouais ça, nous avons besoin pour nous camper avec drapeau. Nous avons besoin de motiver l'autre. Parce que nous ne pouvons pas prendre Ariel Henry là vraiment après le 20 septembre. Et nous connaissons la place. Nous connaissons pour ça la place. Parce que c'est eux-mêmes qui mettent. Exactement. Il faut que nous la fassions motiver, ok? Et quand ils parlent l'autre, vous tenez de déjà. Nous parlons le 20 septembre à 11h du matin. Merci à tous. Comme si nous pouvons nous camper là en pile, même pas prendre 2 salles, c'était 4 pour nous dire 5 personnes. Nous pouvons monter devant les Nations Unies avec ça, avec drapeau. Nous descendons, nous ne pouvons pas parler. Parce que si l'on peut plus passer 10 personnes, nous pouvons poser nos questions. Parce qu'il y a 10 personnes, nous ne pouvons pas poser nos questions. Nous montons, nous descendons.